Imagina que Hebreus, con musica intensa, de campo de Bethla, espadas medievales, retembando, espadas chocando, soldados gritando, pero en lugar, de guerreros cargando, de corda a un primer, plano dramático de una Gallina, simplemente parada allí parpadeando, con juicio hacia la cámara. Entonces tú vas entrar con total seriedad, dramática esta es la Gallina que casi destrua, un imperio. Pasa para el efecto, la Gallina cacaría. No en serio. No un dragón, no un ejercito, no una plaga solo esta bola de plumas confundo de Q, axo entalmente caso Q, qualquier villano en la historia, pasas a un montaje, caballeros que andos, de los caballos, nobles gritando, un soldado persiguiendo, una gallina en cámara lenta como si fuera una y sana ganadora del Oscar. Lo que estás a punto de escacar es un evento histórico, bifender y by. Real y sed teens permiso para reír. Porque esta es la clase de historia que te hais. Preguntarte si los profesores de historia dejaron fuera las cosas divertidas a propósito. Luego Jesus, la transicional, intro, manteniendo, el impulso, comico. Bienvenidos a la Polonia del siglo XVI, un lugar con reyes, nobles, drama político, y al parecer. Aves de corral con energía de protagonista. Hoy vamos a hablar de algo llamado la guerra de la Gallina porque, cuando un grupo de nobles intentó rebelarse contra el rey, lo más memorable que ocurrió. Fue una gallina corriendo por su vida. Imagina, organizar toda una rebelión, reunir a miles de hombres, afilar espadas, preparar discursos, practicar de pose heroico, Wigo Sir Ricardo, por asustar a una gallina. Una gallina, dos as. Un tono sarcástico, de narrador. Olvida las batallas, épicas. Olvida los líderes, legendarios. Olvida las profetas, antiguas. Esta historia es básicamente nobles enfadados da mala planificación, da soldados hambrientos, plus una gallina con mala suerte, equals disaster histórico. A tres msa la audiencia con una comparación relatable. Y honestamente, toda esta rebelión se siente como cuando tu amigo hypea un gran plan. Bro, confía en mí, estovia, decir, enomi, y. Al final nitro monoxa. Pasa absolutamente. Nada excepto vergüenza. Y quizá una. Ventana rota. Esos eran los nobles. Quieren desafiar. Al rey. Exigir. Reformas. Hacer historia. Y en cambio. Crean la primera. Crisis política basada. En aves de corral del mundo. Suelts el golpe final del gancho. Así que, scientate, relegit. Ruptura de celebrated en 2026. Y hoy vamos a ver exactamente cómo ocurrió. Imagina miles de nobles y soldados reunión, dos por el campo, polaco. Marcando con banderas, hundiendo, armaduras, burlando, caballos relencha, como sedodo, ynrj, como, si fueron, alucker, contra, el jefe, final de un video, Hugo, septogiro, de trama, ni siquiera, impacaron, comida, jum repetirlo, plenaron una rebelión. Y se olvidaron de la comida como te olvidas de la única, cosa que todo ser humano necesita para vivir. Como intentar hacer un road trip sin gasolina o grabar un video de coquina sin encender la estufa. Es rebellion ealing y chicos tragon snacks. Así que todos se reúnen cerca de la ciudad de LWW. Hoy Leópolis, entonces, tiendas,
Affelin, sus espadas. Ensayan discursos, que suenan como monologos shakespearianos, y miran amenizadormente al campamento del rey cercano, tanto el rey Segismundo está sentado en su tienda tomando to, probablemente pensando, y genial, estos idiotas a través que Isahora respire demasiado fuerte, pasan los días de los nobles esperan dramáticamente que el rey vaya a hablar con ellos de bron vers intimidantes, como si fueran a derrocar el gobierno. Pero en realidad, solo están allí parados cuandos y cada hora hambrientos. Su energía pasa de somos poderosos guerreros a broteens pan, y aquis donde el destino intervene o la suerte o la estupidez. Probablemente estupidez. Pork un soldado. Solo tapadicide. Que no puede soportar el hambre. Está cansado, mirto de hambre, y probablemente harto de escuchar a los nobles discutir sab cual tienda es mejor, si que va una granja cercana, vi una gallina en paz, haciendo sus cosas, y piensa perfecto, cena, pero esta gallina. Esta gallina ne iba a ser cena, esta gallina dio hoino chico medieval, tengo sueños, tengo alas, tengo velocidad. Y arranca como si hubiera recordado cudeo la estufa encendida. Ahora imagina la escena. En soldado con armadura completa persiguiendo una gallina por un campo. Brazos agitando, armadura sonando, gritando, como si lo atacaran demonios. Mientras tanto, la gallina corre como si fuera por el oro olímpico. El granjero ve esto y empieza a gritar. El soldado escucha el granjero gritar y asume que es en espialetas. Otros soldados escuchan los lotios y piensan que empezó el ataque. Agarran armas, nobles ven armas y entran en pánico. Alguien grita nos están atacando. Y de repente todo el ejército noble pasa de hambriento a modo combate. Todo por una gallina. Ahora los soldados del rey escuchan este caos y también piensan que empezó la guerra. Así que se preparan, suenan trompetas. Los caballos se encabritan. La gente empieza a gritar órdenes que nadie entiende. Todos están listos para luchar aunque nadie sabe contra quién. Es un caos absoluto. Esto es menos una batalla. YMS en flash mob medieval que salió mal. Imagina al rey asomando la cabeza de su tienda y viendo a miles de soldados, armados, corriendo detrás de aves de corral. Debió mirar al rey Dieter y pensar, esta es mi gente, esta es mi reino. Esto vocations, toda sea. Al darse cuenta de que todo se está saliendo de control por culpa de una gallina. Intentan calmar a todos pero a estas alturas ni a los saben que está pasando. La historia se defiende. Nos atacan. Y luego otra persona dice, por quién. Y alguien misgreta por una gallina. Y de repente todo el ejército intenta no reírse mientras intenta no morir. Una rebelión que debía desafiar la autoridad real se convierte en una persecución de gallinas salida de una caricatura. Y cuando se asienta el polvo, ¿cuál es el canto final? Cero. Ni una batalla real ningún.
acto heroico. Ningún duelo dramático, la única Bahá'ís, la dignidad de los nobles, que murió instantáneum, cuando el rey descubrió, que toda la rebelión colapsó, por una avenue de Grandao. Este es el primer evento registrado en la historia de misión fallida con éxito. El rey finalmente sale como un padre decepcionado que acaba de ver a sus hijos romper una lámpara, mira a los nobles, suspira profundamente, y, básicamente, los perdona porque, honestamente, tu ms, por dejar, castigarlos, por hacer, estúpidos, esa nobleza en era. Los nobles impecen sus tiendas silenciosamente. Evitan contacto visual well en a casa pretendiendo que nada ocurrió. Excepto que ocurrió. Y los historiadores lo llamarán la guerra de la Gallina. Es probablemente el nombre más humillante posible. Venía planea una rebelión durante meses. Y terminar en Wikipedia junto a avis de corral. Y desde este momento ridículo se volvió una pieza permanente de la historia. No por el rey, no por los nobles, sino porque una gallina se negó a ser comida. Y accidentalmente causó un colapso político. La moraleja siempre leva comida. Nuna subestimase nuna gallina. Y si alguien te dice que la historia es aburrida, cuéntale elda en que una rebelión enera fue destruida por un avenue con ansiedad y piernas repitas. Y así, después dados los gritos, marches, espadazos, tiendas, levantadas, discursos dramáticos y persecuciones de gallinas, la poderosa goleta de la gallina llegó a su fino con una explosión, no con un grito de batalla, ni siquiera con un discurso heroico, sino con miles de nobles yendo a casa en silencios, como niños que acaban de ser reganados en la escuela. El rey siguió en el trono, los nobles siguieron enojados, y la gallina probablemente vivió el resto de sus días presumiendo a los otros animales de la granja, siendo Sid termin una rebelión. No es gran cosa, todos tienen un talento. Y sinceramente, hermoso si lo piensas. La Historia y esta. Inadecuadas masivas, batallas trágicas, civilizations en eras cayendo, y levantándose. Y luego en medio de toda esa seriedad, tienes esto, un momento en el que la humanidad colectivamente hagamos la crisis política, es tanta, posible, y el universo respondió. Aquí tienes una gallina, suerte, da, y, honestamente, creo que el mundo necesita historias que nos recuerden que incluso en el pasado, cuando la gente usaba armadura y actuaba tan noble y importante, eran perfectamente capaces de estupidez máxima. Isu reconfortante de una manera rara. Saber que dramático, confundido, y mal preparado. No es una invención moderna existed, siempre. Pero aquí viene la mejor parte este vento. Ridículo realmente te enseña. Algo sobre la vida real. A veces las cosas que crees que son las más serias terminan siendo las más divertidas.
A veces los planes ms grandes se derrumban por las razones ms pequeñas. Y. A veces el hero que nunca esperabas el desvalido, el ignorado, esa pequeña papita de caustermina, siendo una gallina que corrió ms rapido que corrió ms rapido que do msq woon gapa emis capoa winga wanawa ras rementer salenter remender inbender remender wondender remender rewander rewamend remender reward enwender rinda word rinrend asicu la proxima ves qte siantas pequego o insignificant recuerda en alguien lugar de los libros de historia. Hey una gallina que vergonzo, a miles de personas con espadas, y si disfrutes, summer jort, en este capítulo, completamente, desquiciado de la historia humana, cream hey muchos, ims, tenemos, emperadores, que declaron, guerra, al oceano, reyes, que perdieron, países por, accidente. Y una guerra que literalmente comenzó por alguien, robo, unbalder. La humanidad es increíble. Así like siesta historia, te hizo reír, suscribit, si quieres, ms caos, histórico real, y de juman comentario, diciendo esto, si te fueras, esa gallina, carreras, o te plantarías, apelar con el soldado, tengo curiosidad. Personalmente, yo carrería letters, no confío, en la armadura, medieval. No tenían desodorante. Gracias por ver, y recuerda. Mantente curioso, mantente, rindo, y nunca, subestimes una gallina, con actitud.